I would love to every day to start with a blank page somehow, because it's like there's so much freedom on this blank page. I guess some people, suffer from writer's block. I don't really call it that. I think it's really just a problem I haven't solved yet, and I might not know how this character walks or talks, but I can keep going in other parts of the book and then figure it out later, a week or 2 weeks or 3 months later. At this point, I sort of know that eventually I'll figure out the solution. It may be an imperfect solution, and then I'll figure it out more later. But I always know now that if I start a book and I get stuck, I can just do something else for a while. Rzeczywiście już dzisiaj ten obraz białej kartki nie jest taki, przestał być tak bardzo symboliczny. Ja w ogóle nigdy nie miałam lęku przed pustą kartką. Wydawało mi się, że wręcz przeciwnie, że mam za dużo pomysłów naraz, żeby sobie z nimi poradzić. Właściwie nigdy mi się nie zdarzyła pustka taka twórcza. 説を書くとき、一番最初に真っ白な紙に、私はやっぱり主人公の似顔絵を最初に描きます。その絵とか主人公が立ってる地面とか、私はその顔をたくさん描いたりするのが好きです。多分、白い紙を渡されたらと鉛筆があったらすぐにそれをします。I don't really reach for my notebook unless there's something really there. I wouldn't sit down at a blank page and just get freaked out by it. I mean, that sounds dreadful. I wouldn't do that at all. I would just find that would make me very just tense and unhappy and probably loathe myself. Because there can be a lot of self-loathing, of connecting with failing and failure. So don't set yourself up for failure. Don't look at the blank page unless you've at least got something. I will never sit down without having any idea what to do and stare at the screen for a long time. I don't sit down until I know that at least I have something to do, somewhere to begin. And I think I've been doing this for so long that I know that some days you write shit, whatever, no matter how hard you try, and it doesn't really matter. Of course, I get nervous, and as anyone else, but no, I don't really fear the blank page. But it's not that I'm sitting down, trembling from curiosity either. It's just, you have to start somewhere. But it's easier to edit than write. The blank page for me means, in a sense, some kind of revenge. Maybe I haven't succeeded yet, but maybe next time. Maybe next time, the thing that is vaguely up here could, in some magical way, end up down there. It never happens because what is up here is always better than the finalized product, but there's always that hope that, next time. Og det er jo den der drøm, man altid har om, at den næste bog, jeg skriver, den bliver på en eller anden måde. Den kommer til at opfylde den der drøm om bogen, jeg har. Og det gør det jo aldrig, og på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at indse det, og bliver nødt til at indse, okay, her går grænserne for, hvad det her værk kan. Og så skal man til at se med lidt koldere øjne på det, man har lavet, og der skal udfyldes huller, og der er ting, der skal forklares, som er kedelige. Der kan man jo ikke lade sig omslutte, for der skal man have et eller andet køligt overblik, og det skal man have, og man skal læse sig selv med kulde, og man skal kunne redigere det, for at det ligesom kan forløses så godt som muligt. Og man bliver nødt til at se på, sådan, okay, hvor er svaghederne? Og der kan det nogle gange føles som, at man har bygget et hus, og for sent har man opdaget, at der er et problem med fundamentet. Setting up a new story, even though it's a short story, it doesn't has to do with how many pages. It's like you always are creating
totally new world with new characters, with new rules. And this is so difficult. So this is the pressure I feel also if I see the blank page. So many possibilities. And this is so important about writing, is always to decide and to delete. Decide and delete. Sometimes I think, oh, this is so an interesting, good, smart sentence. And I will delete the sentence because I want the reader to think that sentence. And it's like, it works, I think, sometimes good literature works like a good joke, like the punchline has to explain itself. And if you as an author explain the punchline or have this very smart sentence, it doesn't work. So the reader has to find it out by himself. 私は白い紙に書けなくなる心配をしたことはあまりないです。いつも多分頭の中に映像とかがごちゃごちゃいっぱいぎっしり詰まっていて、いつもそれを吐き出したい。だから白い紙を渡されたらそれをパッと吐き出したいんですね。言葉でも、絵でも何でもいいのですが。だから多分私が吐き出した言葉とか絵とかイメージを図にしたものとか地図とか、それですぐにびっしり、いつも私は白い紙をびっしり埋めてしまいます。Dzisiaj właściwie tą pustą kartką jest coś takiego, co nazwałabym czekaniem na głos, który zacznie mi opowiadać w głowie całą historię. I czasami to jest tak, że mam już wymyśloną całą historię, mam już mniej więcej zbudowane postaci, wszystko wiem, jak powinno zostać napisane, ale cały czas nie mam do tego języka, nie słyszę tego głosu, kto to mówi, jak to jest opowiadane, jakim językiem, jakim tonem, w jakim klimacie. I nauczyłam się cierpliwie czekać na ten głos. Po prostu przygotowuję sobie lektury, szkicuję linie powieści, wątki, ale nie siadam do pisania, dopóki nie pojawi się to coś. I to jest trochę, brzmi mistycznie tak jakoś, ale do tej pory zawsze przychodził ten głos. Zawsze w którymś momencie się pojawiał i wtedy wiedziałam, że mogę zakasać rękawy, siąść do komputera i zacząć pisać. If I start a book and I get stuck, I just do something else for a while. With John Henry Days, which is a pretty long book, I moved cities, and my first novel came out, and I didn't work for a year. But I always knew that once I got a free block of time, I'd go back to it. And a year is a good time for the back of your head to work on problems in the book. Keep reading. Read the books you like or have an affinity for to find out what kind of writer you want to be, and then write to find out what kind of writer you actually are. That seems to be a good bit of advice. Jeg er mere bange for den periode, når værket skal lukkes. Jeg synes, at den fase, hvor at man er ved at opdage det, man laver, er vidunderlig. Altså det er ligesom sådan the honeymoon. Men når et værk ligesom skal stivnes og gøres færdigt, så er det ligesom, så skal man give slip på noget uskyld eller sådan noget. Og det synes jeg er det svære. Så jeg ved ikke, jeg tror ikke rigtig på det der med det blanke papir. The gap in between the sentences are as important as the sentences itself.